Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. But you will be a Mr. Wahumbra say, Obe share amami, ha share na invite your brother or sister. And I make us say, so what a WhatsApp group try say, Obe copy na udia tum na udia mauni and on sweaty Radian Copon Wasim. Ebasa, when we are together, we are all doing the evangelism together. Radian Copon, we shall be brave. Ipacho topic ne radina mnadum so menu mienu yaba abeche no deny yourself. Say ojidini ya na maka so Kristo ni o deny him or herself. Na ade ba ko a so ojidini bi ehu ni say menu mienu ye deny ourselves the calling of God, no, and I say our Lord Jesus Christ, no, intimate possible. Yaba Kristo ma na esi esu Kristo ya esi ehu se ye jai pemu nyina na se bibia obi a na ye jai ereto na yema Kristo ono ni nyoma na se bibia about Christ no ebe lead yen se ye jai eno eto baabi na yema wiasma bi di anim a the calling na se yen ye deny ourselves no enye possible abacho ahombrase kwan so ye mompai Osoro hina utimi ade nyina ya nyasambo akonyame okwa mi invite o ahombrase kwan so se be kasa fa mu che oma ma oma enti woni ewo mimu me so se ma me fa mi ni pesu enkasa demo ma ankonkon fa mu nkasa nche oma na wieye oma ate woni na imposi ati esuma awade yendi na ye ho na se yenja ye ho fa ma wa
ne wiase susan wo yi mu a awurade yɛbɛtew ne nyame asesa yɛn so yɛn ho afiri wiase no mu ne mu yɛafa wo nsɛm no ayɛ bibia ɛtumi di w'akyi ɛnam saa yɛ so so hene wo sane w'ahene mu a wɔma yɛso anyɛ yeraba meso sɛ hu mmɔbɔ no ka me ho ɛwɔ Yesu Kristo din mu adom no nti amen. mepakyɛw try sɛ wobɛhyɛ awurade nka wakoma na hyɛ fama a brother or sister na wo nso ntie asɛm no bi mepakyɛw bebree. First of all, we tia maka kyerɛ sɛ menhwɛ nipa dodo a yɛtie na enka sɛ o me kura no nipa etie no endorse nti no me call me pacho oba so a try say you will listen and listen to it. Now at the end, I strongly believe say awade be na na adom so onso benya bibi e de afirim awade Nyankopɔn onka ho bebre. Pacho medikan aka bibi from the book of Matthew chapter 16 verse 24. Me kan twi no cause the by me kan say eya meti twi no eya meti twi no esene brofo no nti pacho mo fan che me kakra na me invite friends na mo so metie radio asem. Let me invite some friends also to come and listen to the word of God. Pacho. I'm inviting friends kakra. Go on my notification enko. And say I don't know the reason. Say me yet live me hu na bia Facebook for me na bia akoda only you. I say me nko na me hu. Enti kwa na mama sesa wo ahase na nka me use a different app na dia live no. That's me dey ba. Yanka hunu say Pacho radin show Pacho ya no ahye na da my brother na sister no so ati me Pacho me no beka me no kasa afa a Christian denying him or herself na say na be ya eye nche hunti no ye kan something from the book of Matthew asidanka osoro hini no ene onyame egwama our Lord Jesus Christ. No matter the betu nipa brabom bia no se enkwa home ewo yemu ni ebetima pa maka se Yesu Kristo pa ne owura de there's nothing that can encounter my life min be ma no empa mu kan Yesu Kristo ne kwa ye ho asem enchi nipa you kind the book of Psalm 122 na verse 1 was say me dese was say me say yenko awurade fi me be say me no gidi me no kan na eto akoma so na to adwen mu say de bia na de ba kwa ho mo gidi ni say obahwe ne bofo akira kwan. It's never bad say the obo wo hwe ne akira kwan. Say ye hwe obi a obo ya brabom obi a wabo ya yimenu mi ni abrabom epen ebinu no matter the gofo be ye no later and the kai say even so I am born cramp na nipa na wes had pain sad way e dey amameda enti ye nyame a yesom no ana say de meka ne say Yesu Kristo a menu me ni di na chi no no matter the bekoso ya brabom no matter the beba ya brabom bia no we are not looking meka ne say left or right. Name our Lord Jesus Christ pe ana ye di near the ehwe no enipa bi ba ya brabom they come to us and leave a mark in our lives. Ebi so ba no ma ba be jesu ban papa bi enima papa bi o ya brabom. That mark it could be a good mark or a bad mark, but more or less mark na ya ta ya bad. It's impa no be free nchen akọ o free nchen ekọ wi a o si waja bibi wa brabom nti ntimi fida. But our Lord Jesus Christ there ya brabom ba ye nyina nim say obewu edeji yen kwa. Enti will leave a good mark in our lives and in our blood into ojijini bia oba hwehwe mi Nyankopon ame mesom no no ene ne doba Yesu Kristo no ka ehunu se wonyira akwan ewo mu se woni mi Nyankopon ame mesom no otwere mpo Nyankopon a wobo so ba asase ototoro bonsu a na chi na ni nyame bia eni ho no ono ho asem na meka na ene da mi se woni ne doba Yesu Kristo enso mesan e kanfo no dinama ekwankra obef mefa so a rade benam na adum so o meka fon di ama no obetima se bibiri
mene o kasa se Awurade akoa mene on kasa se me can say just a preacher but mene o kasa se Awurade akoa Awurade akoa Awurade de ne se mpa adom me nti me pa cho ahombrase kwa so Awurade nka wakoma na tie na share give chance to a brother or a sister also to come and listen to the word of God. Me pa cho we are talking about denying ourselves as Christians. And are you denying yourself? Say me mienu mi ja mi pe mu nyina ana mi ja me hu nyina e de ama Kristo. Pastor Yankan Bibi from the book of Matthew chapter 16 verse number 24. Matthew chapter 16 verse number 24 say and na Jesus say na suafo ne say so obi pese odi machiri a mano mpa ne ho achi. Pastor Temi pa say Jesus Christ say na suafo ne say obi pese odi machi a mano mpa ne ho achi. Obi ne waya hwan pato yenti asem ne pa o se obi be se odi machi a obi ne waya hwan. It is an every individual enipa bia obi ne eyo onipa bia o asase so onipa bia o ti asase so o pese odi Kristo achi enti o se obi o pese odi machi ne won pam ne ho achi me bisa asem ba ko o start say o pese o hu ye Nyankopon o start say o pese o hu our Lord Jesus Christ no. How many times and I will power hoichi I will Christo o ye wa adwen say osofo na o preach chire wo no de be ase ba ko ameka ne say Awurade fa sa asem ntu makoma so abre Awurade adom ne se mpa ka adom ko ade se Awurade nam na adom so na se meka ne se mpa na okon bi akoma na osakire a na me se ni pass me se asakire a me ne nko Bible no me kan che ne say obesum Christo a ana wo so di Christo achi a this is what the Bible is saying. Mama kan se mi ncho asofo bebre enka no kra nchie nipa but ene asidanka Awurade se ene asidanka ye Nyankopon na se our Lord Jesus Christ se ene yen a na nka yen se ne yen fata yana kemre bi atwam ye boya boya se de pe no ene wode ne nsempa ka dum ye no obie ya adwuni ye ntia se ne susue mu se eduru ba bi a ye ma nipa hu no kra no e wo na se yen ka no kra no fa nchie nipa dan se din ene kwa no be de ebe sie din no kwa no ebe hye meka che ne se under the table ni nyina ene say ogini bi a obi Awurade nam na adom so na wafo aba ne nchen no ade ba kwan se oti ase ne say first of all pa the first thing I say we ne say obepa wo ho achi so won pa wo ho achi a ontimi ndi Yesu Kristo achi yes e ka sa ho pa achi a ayede Pastor Temi o ahompachire eye se wagya bibia nu e de ato ho wagya bibia ade a won say you can the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17 a o so be Kristo ma oba ya bode foforo ene madada ni nyina atwam hwe bibia ye foforo enti ye kan madada na ene madada na no ambe ya ene o say na ye wo wiase no na ye boy abro abose wiase ni ye kasa se wiase ni ya tade shem ye kasa me bibia na ese wiase but Awurade nam na adom so na se pa be hu Kristo a ye jaisa wiase no ni nyina eto ho but Temi pa we leave all those worldly things there na ye tutu anamo a ese Kristo na before so ogini betima tutu anamo ese Kristo no se ni pakọ no ese wotena se e wo hunhun no se wontimi tena so hunhun dia e ba sa wote woda so wiase ni omanimu e ba sa wontimi mpa wo ho achi ye Temi pa e ba sa wontimi mpa wo ho achi the before so ba pa wo ho achi no you lift all those wiase ni omano hwe no bia na wo mu no se oba fa Kristo na se woda so sum Kristo na woda so was hado anim dia etimi se wo mpa wo ho achi Dabi etimi se woda so tie wiase sunu eti ahopachire no ye eno bia na ka wo wiase na wo yam wani gino you leave it bia na wo de ne se bia na wo de ye na so oba fa Kristo a ena na obeti so se the whole day no se na wo da 8 hours a ti so many 6 hours se bia na wo da 5 hours a ti so baby a 4 or 3 hours se bia na wo de opeti bi hwe pa so oba fa Kristo a o ti so ni nya ne se any
time be our better to be and use that time for our Lord Jesus Christ. First of all, no, even you know Jesus for our Lord Jesus Christ, but you use it for your own benefit. Edi entira, se na bia obeben ye Nyankopon ye, se na bia obeben our Lord Jesus Christ wo. Ebia na wo do yere pa. But the Bible so ma say, oso obi biara obedo bibi asene. Pacho kafra, oso obi bia obedo bibi asene wo no ye na gyenkwa Yesu Kristo no, se nipa ko no mfata na hini. Se na bia me no be we yanka bi from I believe Matthew chapter 10 verse 37. Na me hwe se me hu a na me no enka bi mfa. E pacho me kan the book of Matthew chapter 10 verse 37 was say the ope eja ana ena chane me no onfata me awade Nyankopon asem ni was say the ope ena eja ana oba eche wona ye agye nkwa Yesu Kristo no ono wonfata no enti say bibi bi ewo ya brabo mu bibi bi edi ya brabo so ana bibi bi a ye ni gye ho asini ye Nyankopon a was ye mfata na hini. So it means that bibi anaka ewo bi ase no nanka ye no bi anaka ye anka ede anigye aba ya brabo mu no saa de no ehye ede to ho ebia na maka no obia na wo de TV hwe ebia na wo de ye na ndi se ne be ya wo ogidi ni no eno bi wo ma obo no a oya ono ho owa homre wo no so nti no ontimi fiti prekope na se ebia ope TV a oso wo TV no kura bi ebia wo ntimi but na make no say in case say TV no timi hwe TV an hour it so an hour na in 30 minutes na use for something be a benefit wo I know the be benefit wo no e bia o de be read Bible e bia de be yam Bible eno be bia e be mo hu Kristo yie e bi kura radadom o timi kan sempa ni bi you try also to preach the word of God. So woni afoforo so be che Awurade Nyankopon wasem no se woni afoforo anche na se wonko benefit dia e ba sa dia won pa wo ho achi dabi e ba sa wa ye pesemi nkuminya na wo ye pesemi nkuminya ka hunu se Awurade se obi ye pesemi nkuminya so won fata na hini obi a wo no ye selfish no ontumi nya the kingdom of God because obi na kan you ana wo tie asempa no ne so obi na kan na wo tie asempa na adenti na wo de o ma so be kan se ni de a kire afoforo dabi esa wo pa na so kan se ni bi a kire afoforo me pa cho me to aso Matthew chapter 16 verse 24 na yenti Awurade Nyankopon asem o say na na oma na senua so na oni machi amen pa o say na oma na senua so na oni machi so it means that you have to carry your own cross. I'm learning here. You have to carry your own cross. And this when you pa ho achi a one thing is say obi a wontimi enso pa ho achi no ontimi tan on ankasa ne cross. Because ontimi tan mo cross it doesn't mean say you cannot carry. You can carry, but so cross meaning that's what time that's one you make 1-2 step you will fall down. Not even you fall down, you will leave it because you cannot carry it. And before say obetimi apa wo ho achi no obetimi carry the cross no it is whereby I obepa wo ho achi to opa ho achi ya no I carry cross say now my pa mo ho achi now I've lived everything to the world now I'm following our Lord Jesus Christ. Yes, I'm following our Lord Jesus Christ. They say, I'm follow our Lord Jesus Christ there. Na me kai hu say majira because I say obi bi obedo bibi asene wo no our Lord Jesus Christ no. Say ni pa ko on fata na hini. Amen pa. Me pa cho yen to aso. Yen kan ye to aso e Proverbs ni say bia me kan Proverbs chapter 26 25 verse 15 pa cho. Proverbs, the book of Proverbs. So far 7. Proverbs 25:16. Proverbs chapter 25 verse 16 pa cho. I say
wohunu ewo a didie esonwo na amfono na wamfe angu emi pa osi di wo a didie osi didie macho me say osi didie esonwo na amfono na wamfe angu ohun se ebefa Yesu Kristo ni nkonua na ana se fa na senua na we say ye fa na senua na asene na ye fa no we should make our things ohun se asene na ye fa no asene no mood ana asene no asene ye fa ye gina kwa mu kasa na hwe bunkum ana se nifa ohwe onim se nank go straight nti once ye befa sa asene na ye so no make sure say ye mfa bi fo be e meka sa asenua no ho because I'm so ade timie power sade na me so no say it is too heavy for me. Thank you, Jesus. It is too heavy for me. Then you want to add some to it. I cannot move forward. And you can say, Christo na baba fana yes mono. Yes, sumo Christo bia. Onimi nyansa na tumi di aye ne dia. Na wono so ana wache ekwan a ese en faso ndi se. Ekwan na Christo no nyumo ebe se wode yen ye faso. Na yen so sa na bibi free baabi esa be kan ho a. Ya yira ekwan no. Thank you, Jesus. Eba sa ya yira kwan no. Enti ekwan na ya yira no, eye kwan a ede be kɔ da wo sei mu ɛyɛ kwan de be kɔ da ma ne hunu mu ɛka mu sɛ ɛyɛ kwan a sɛ saa kwan no sɛ yɛ de kɔ a ɛyɛ ankasa yɛ kwan nti ɛba sɛ du ba bi a we will see say we are doing self righteousness. Yes, self righteousness yɛ ankasa yɛ adwen o metene o awurade mu o ɛbɛkɔ yɛ di ama me o ɛbɛkɔ yɛ metene o awurade mu da bi yɛn susu ma yɛn ankasa yɛ nimdeɛ and lead into the kingdom of our Lord Jesus Christ. If we let our own righteousness lead us, at the end, our self-righteousness will lead us to distraction. Yes. It's more my yendi a war, I can say, yendi a war our size. Let us take what will benefit us, but not with some people. And let us, those that we are thinking about, and I say those that we want them to be with us. At the end, those people will send us to distraction. They were for Christo. Yanka will say, conforming to them to two and a walk with small baboon. They like holiness and righteousness. They want us to pray. They want us to learn the word of God, to know and know more. Not those people, they will come to us and they will lead us to distraction. Those people, they will come to us and later we will see, say, they are not here for us, but they are here to distract us. When we knew me, no, the said, I didn't have not yapa new national. The ode atom ye no eni tu anamo asese ogidini a opese woni Kristo ekonse meti yese rade bedom nko ade a na mse Nyankopon so on power da was na asem se wori nya me na ori mpa me enti mi se rade adom nko enti no bia enne ana mo se ba no se time to come no rade odima de nyina no nyasabo akonyame no obehye me nimonyam na enwenya na obehye me no ebedru baabi biara. Not about say people will see and say hey woni me hu wacho that it will be pakon baby asma obeka no. No, we say no, this is what this person want to say, but it's not that I'm looking at. Me hwe nyame bia me sum no, me hwe Yesu Kristo bia me sum, me nsum Yesu Kristo on family nipa. Once na me say won sum Yesu Kristo on family nipa. And say if we deny ourselves ka hu say semni be ni ye jaye pe mana say se ye jaye ho a ye jaye ho family nipa. Dabi. Ye jaye ho family nipa. Se ye hwe de nipa be kan be bu ya pam. Nipa be kan oh ana esi we na o kra de wo mo bada be o mu ni nyame sum. Ampa on beka o mu nyame sum. Ba ka hu say before someone ever respected you. You say the wo mu no awade amane pia bonten. Sa penalty. Eti ma me betimi awoba timi pa ma me betimi awoba wo ba na kosa akra ni so antino obeye nbi said ope bi aso ya akra but oduru ba bi no say akra ni obi awade adom bi wo ne so sometimes no ma me phobia no omama wo fie no se ne ba no ko bi a talent case bi na se ne ba no be famous wa behavior towards the kid no as a sidentia akra ba be famous sane ni party me be say what ya say ba bi nipa bi a wo bi a no because say bi a was starting a bi a enyan CP ni ntino enko look down upon it but kai hu ni say enya wo po enya wo but nyame na wonu lead you na say our Lord Jesus Christ ntina wonu nti o ma ba na ni no the more that you make that step no na Bible say obi ani ho a odno ho atro wa de so am na ni magu ase David this e bone nko
na impo rade sometimes se boni po ba wo a rade e de wan kasa wo gye wo nyim kasa wo tini ni o but wo gye wo no de won so de ahye ne ho animonyam sa pepe ne tie eru ba bi rade gye o senke kasa ye papa ye nko a me pacho ye papa ye is nothing if asema me kan say wo tini ni abrabo etimi fa nko heaven me tini ni abrabo etimi fa nko the kingdom of God. But it's only the grace of our Lord Jesus Christ. It is only the mercy of God. Me konkran ba want me fam ko heaven. Also konkran ba want me fam ko heaven. Na mmom yen kai hu ni se enyankopon ne humo bro ne na atom. Epe na betimi di mi no akọ heaven. Ndi yen kai hu se si e ja epem dia, e ja epem nyina de ma wiase ne o ma nyina. It's not about mother, it's not about father, it's not about someone I want to get married with. No. Mintie nipa wo. Mintie nipa. Na me say sanso me say won so mintie nipa. Na mu minyame na wo frɛ me no. Ana wo so nyame na oni nti wo ba na nimu no. Say nipa no. Say nyame no. Ana me me ye nja ye pem ni afama no. Mi jami pem dia ma minyame say me be say me su minyame honhom ne kware kwa so abran keka wa bi anim. Dabi enye de nipa beka. Hwo si edi nipa achi a sometimes kura me free so. Si edi Ghana fo achi a ebi anka wontwa fufuo mpo nka mfa bonkwan mu ka ebetwa fufuo na ade abonsuo mu na badi sina bi obi anka ho asem because okoye nkwan no na se nkwan na pitu much a ye beka we de okọ fifie no aye nkwan de a ne nkwan PAP de ni aka wo oba ofie nso na se sa nkwan no so asan aye no se nkwan na san ye light super otimi se enko ya na wasan so ka we ala sam ko ni fie wo ye nkwan akra nkwan no eye ensuo nko a enti senka yedi o man bi a ye free so ene nkofo be ye no edi agorachi ene be fa Kristo si yesu Kristo a ense me be kan che no ebe me paye ho achi ebe ma ye jai Kristo sum na to ba yen ka hu ni se de atem wo ma di ema ni panti no yen ka hu ni se si etie nipa ne a ye be ye nipa de but si etie our Lord Jesus Christ voice his voice is a voice that speaks always. A voice so what na to akoma so a odi tu anamo a esese wogidi ni ede etu nti na so oba Kristo mu no so wo hwa emre ba twam no na bi anka wote boni mu emre ba twam no se nanka suban bi ewo obrabo ma ene na adom se suban bi ni ho bi edi entia baby wa pa ho achi but ahopachire no it comes with the Lord. We need to leave everything. We need to leave everything. Ti ye kase ye be pa ye ho achi na ebia free I say ekopem down okay but what the pastor enye okay ye mpa ye ho achi because ade ba akọ ne say e be som ne e be som otru mojo de Bible say motru mojo obefu afa nenum ye ntum som ye Nyankopon ye motru mojo ye ntum som our Lord Jesus Christ ye nye hypocrites. Don't let us be hypocrites to the word of God. But at the end, because at the end, it is not our Lord Jesus Christ, but it's our sin that is sending us to hell. Minu mienu your body the ever call nsem jim. Minu mienu awade hu mobro ebeje akona na hinim. Na meka no. Me say o papa yentimi fa anko heaven, but awade hu mobro betimi de akọ the kingdom of God. Because unipa oti as for as you ka hu ni say there's bibia nipa be bia afun so betimi aba. Fani se obi a wonti boni mu se woti boni na aye boni o but a day bia a day na nke bia obi free at first assist there may be something about to abrabo abia one mom pie ana wuye ana we free at first assist but we do ma dey na humo bro no e beti ma son so no je wo back on the kingdom enke hu ni se be papa so many years na se day be wuye boni a e beti mi di akọ hell ndi enka se enya o papa ye ne mo Awurade humo bro. So you say besi deny yourselves here. You live with your so maybe at home. Maybe you can kawa ewum. Sometimes what's try matching. Uko kudu bianim. Now we bomb pie. Sometimes you stand on your feet an hour or 1.5 hours. Now we bomb pie. Ubu kudu. Now we are worship 20-30 minutes, and sometimes more than that. Now you worship. About you connect with our Lord Jesus Christ. About you connect with God. Se me sima befa Kristo na mesum Kristo na metimi nko mi kotodwa nim na me ye worship me worship mi Nyankopon
me man din kronkron so me nyina ye se me ntimi sorry na me nko me kuto ye me mompa 30 minutes and more an hour enkwa a me kiso sum na me sum ne say kayo wakoma so ade pa so ani say ma yes ma Yesu Kristo den de entina wo se de kan eye Matthew chapter 10 verse 37 was so obi bia obedo ena eja eba asene me no omfata me nti kai hu say wan kasa wakoma so ade no edien na ye wakoma so ade edien no man na ya think about it. Do you have something that you think about it a lot? Mama yen hwe ye wo bibi bia ye ta adwen ho ana na sa na edad na ye ta adwen ho eye Yesu Kristo. Because kai hu say Yesu Kristo eye wukunu Yesu Kristo eye meyere nti kai hu say enka wa ware a anase enka wo mam bia na papa bia ana de wo wa koma so na de wo abrabo mu no kai hu say edie na ya wo dwen ho sa wo dwen bibi ho so Yesu Kristo dia sa de na eye wunyame se me so me dwen bibi ho so ma gyenkwa Yesu Kristo dia sa de na be nyame di ntia ade e de akoma so no ene na ye worship no di se me de madwuma na ye me bibia na me dwen madwuma ho dia me ka hu say madwuma aba be me nyame. One, obi obefa Kristo bia no obey slave to our Lord Jesus Christ. Obi so onto ti wiase bia no obey slave to the evil one. And they say many me slave to our Lord Jesus Christ. And then as slaves as here. Say yon kwa a dear and say your master. Akwa betima sora no pa. No what did you pay bia? Akwa betima sora no pa. No one said you pay bia. The when we say kakwa de o masakwa ntimka e kaso say anya atade we na se. Na nka be fa Kristo a ne ya odume na no nkoko betai ma nka atade na ye behye no nka ehye atade na atade ne nya ka onkonkron ne de ene ye enkasa. Yes, ka onkonkron kasa nche onkonkron ye hu se no atade ye hye ya atade a ye. Nti ba sa hu se no okay atade a mesi enye en se da mekọ sesam me hye atade mu se me make sure say me de tu ne konum ama me konum nya de akata. Sa na ne senke but anyway because we deny ourselves into we do things I boboa ye yankasa eno ma bia be yankasa ye ni je de be yankasa e de no eno na ye eno ma be ye yankasa e hu ani ji no eno mu ana ye ne mo eno ma bia be ma ye ni ye nyankopon tem e be koye e be du ye nyankopon no ye mpe ye bi ye mpe odidi ni nka wada no nka wada oda wasa na nka oni ate woni tie na we say you have a thought pray but you tell me ba nka wada no nka oda na nka woni tie na we say na thought be about him pray say pray about you no don't think say it is one kasa wa wadwene and I say bompai there be nyama konkon and I say rade na ne wo kasa say bompai e bia there's something that is coming into your life. But God said we've not denied ourselves into say you can say prayer me say na that was or you say no as that no atonko go so no asan so ada afa beda no asunda obesunda no asunda ehun bi afa no mu de oye say that time ka wo mpai na nka that 2 to 3 seconds no say den ka be counter your life no and ka be counter wa brabo no it means say rade person we de wo mpai na say ne atwam de ko no what was no ko. But we've not denied ourselves. All that we want is to listen to this body. Let us not forget say this flesh, sa flesh we timi about sa flesh we eya adea epe enwoma ebema body no any ache. So wonya sa normal we na body ni ji a ka hu ni say this flesh is going to die. This flesh is going to die. This body will die. But when this body dies, let us now remember say on yenkubu nothing. But whom na wati no on no and yekubu nothing. Did there be sometimes me bonfire me I did one me catch him body and say body keep quiet. Remember it is the soul that's going to be get tormented. So that will be answer me so. Na so wan boa me na betra say betra Facebook
na ne sempa ka do mo de adome me bia manum ekeka saa na rade adome andome a na me kra ye free at first as so a remember this body will die and go, but that soul is in me is going to be tormented for the rest of its life. You be tormenting us and its body way the open no maybe a ebema obedi no ada afi odi no oda no anda no relax, but un say adeba kun say we have the body, the flesh, the soul and the spirit, but eba sana omu nyina so omu connect omu hu and say soul no hwe body na say body no enjoy a no okay say at the end ni yakwa kokobu na tan a ote wa ohwa na ye ne ya ewo ni mu. Yes, the soul will be, like I say, soul no obako into bitterness. That's what I say. The soul will get into bitterness. Why? Because at the end, you know, or not an no, but at this moment, you know, the flesh is here, eating, drinking, and sleeping, relaxing. But say as a pain be about that pain, I can't body ways is here. But sometimes some pains comes and even the soul gets tormented. Hwɛ yanka hu say bibibia na this flesh ebe yesisi ana. But what you say flesh ya dey we sisi ana. Owi a akoda wada no relax. But the soul is going to get tormented. The soul will be punished in the dream. And this ye pa your hu achi a, ye make sure say ye must we must say flesh atena baby say wo flesh ye kan wa hye. This ye kan wa hye a near my soul no I take over. So if the soul takes over, we live in spirit. Meaning yet nasi hum. And the more I bet nas hum, ya never to be a to Christo mono. Yet nasi say, it Bible say, Montana say, or say, Monfam Monipedia, and I'm crying a more for dear a tiasi. And said the bar for dear tiasia, into was a monsum yes to Christ. Home no kware kwan so enti yansum Yesu Kristo e wode honamani ene no kware kwan so se yesum honamani dia e be honam nioma but se yesum no honhom no kware kwan so dia yesum no honhom we will live in spirit abra we live in spirit no ye ni Yesu Kristo connection e be good. That is whereby we have denied ourselves. But if we don't deny ourselves, now you see, okay, we have asume shebi, we have asume tobi, and when you be for pay kama sa busi akwa akotop afi the last time na I'm not so na me make same bi na me ka say we oba even boso obo holiness and any righteousness holiness life na say ukojina wodrob mu na edi 10 minutes na wunya tade a wo be sha be very careful wo sani ba kono pa ho achi there so ukojina wodrob mu na wunya tade a wo be sha me pa cho wo pa ho achi ohuachi no san power ni biem ampo power ohuachi biem ko se okogina mu hwe wo do na hwe mu be 10 minutes atare be na se obetimi ntade be 65 go e de na me hye na yo to tunani e ba sa unyankopon de bi na wo hwe wo se wo ewiase nyoma eya wo fe pa ampo edu ba bi a unyankopon de se wo ewiase nyoma eya wo fe e ba sa ho pa che ni yampa yo ohuachi ye e ba sa e da so te ewiase nyoma ni mu na de ba ko be ya ha adwen pa ne se ye be sum Kristo ni da so TV aso mu e ba sa ya pa ba se itutu anamon se no ka che na suafo no se so obi pese odi machi a on pa no ho achi e kan e Matthew chapter 16 verse 24 no was say wa be so odi machi ne de pa wo ho achi they say wa pa wo ho achi a untimi o say pa wo ho achi na fa wade wa senua the unpower no which you want me fan senua se me power me hati a make ma fa ma senua se me ka say okay me am power me hati enti me still na meko wo se no afa senua no otu ba na ba ku mienu pe obebre wo amra wo da sena no behwe ho enti ni pa bebre we se aba befa ese be sum Yesu Kristo ye wonwumbu ho ma yeto yeto ni se wo se de Yesu asenua na mesua Yesu asenua na mesua Yesu asenua ndia wo besoa wo. But our Lord Jesus Christ was beaten. Your bone to the sense, Nasila and Punu to me, Fanco.
afudu baby no de no atiato Joseph of Arimatheas na be fa asina no na odi koduye but wo so be fa Yesu Kristo asenua and so wo mpa wo mo achi rade hu ye mobo so wo be fa Yesu asina na so mpa wo mo achi dia onua it's better say tina wi ase e ba cho timi pa tina wi ase o tina wi ase na didi na nom na da because unti sum minyankopon amesum ni bi unti mesum our Lord Jesus Christ na so mpa wo mo achi edu ba bi amen na e so de dan pastor first repent na fa bom pae but so first repent na fa bom pae edu ba bi so why mre sometimes why mre sometimes the way bian they don't allow you to do it but you keep on and praying you keep on you worship otiem na siseo oya yini mu yine eye o nkwara na ye besu odia o ma o sasua ne ni o meyedi misi u nyumanyi nada sing it doesn't matter the voice that has been given to you voice na ready ma no that voice no person what they worship on mama can say me show na me obi a although we've been to this kind of music before but maybe a Christian na me to worshiper I stumble things doesn't go well for me but me can there are the ayama me any be 1 week kura but there's such a voice I can use to worship na mo say about be na na voice me to ebebe it doesn't matter your voice it doesn't matter ebia sometimes why me ba cho say wo to impo na say wo to nkwa ba to na to nku but you tell me about sometimes I will to you mpo na say wo to nkwa brother sister to you na to nko it's better so better you na to nko than wo better erade hu wa ho fama person otutu erade hu ekwan bi a person the person what first ride wo de sum no but ekoba say oh me sorry na my say me say my say na me person me bompai afim wo answer me to nko no ma cha moto no ma da da bi oji ni wo ye mre about what I say abasa wo ye mre enti baby asma me can say no me person me say every first and sometimes no most people am so ko me da kakra no ma da but say part me person every night prayer no me person me say because e she me say me say one a betuna me see two e basa na me ba fom sana me dey ma adwen na me say me yankopɔ so onka mo won na me nya hoɔden da bia me worship night me wie na sa hoɔden wo hɔ no ma na me bompa kakra na mabo sometimes ahomre wo ma komkuru ma me bompa kakra me ti maba because sometimes no after that you need to sleep area sometimes 3 hours sometimes 2.5 hours bi asa wakɔ adwuma nje bo no na ahomre kakra aba ene ne bompa kakra na de kwakwakoda but so didi ni a wo a obi a wasoro a wosom ana wa bi a wosom no enye night a wo ye no me pacho du baby a sorry bompa se nye bebre krampa an hour memunya se sometimes wo bana se etutu ensa wakati ni ubi enya fight there bi o you know bi enya fight o there bi no bi enya fight ekon nya me mekon that's what I said say na me ye nya nkopon ne kokon ne maye ye de ya no me say a Christ of what minu ye ya yisem o ye nya ahwi o ye koka entokwa no ye de maye nya nkopon ye koka entokwa ne de ma Lord Jesus Christ yes ye ho nya den ye gidi for ye ti say akwara ketewa wode ne maame ewo etiwo no akobo pani so akobo pani na pani a wonye no so oba na maame ablock no sa na yiri for yeti ya honya din ya no nti esa akodi ye boni ni wie ne esa so ba de ntokwa ne de esa de maya our Lord Jesus Christ but ni nyina echi me be se esa so de apa ye mu echi da bi o anka sina ye honya din na yentimi nku ye ntokwa no na ba me say say yen so ya kwan eni ye nchen ya kwan wo ye nyankopon ho no esa ke hu ni say sa no ne ye nchi no ye mpa ye hu echi. Thank you, Jesus. And can pay watching care pie on which ya. You say no. Ye nyakopo be sometimes it pay on which ya. We can stay 2, 3, 4 days without praise. And so yes, anointing a woman, it will still work. But one thing is when you power which you cannot do that. But you tell me sometimes me cancel radiant it's not by my strength. Tell me free jumaba. Na me jari bi. Na say me mom pie. Me nya worship mompire me nya okay kopme se me yes ade me bi me nya me di ma dance
Say me kwa adwuma ba na say me dware bi a say mama bunku to anya worship vampire mentimi nye free. Debi even say mama say medidi e wiasama ya meti wono ma I had to say I say wudi obika. But what I say I say wudi obika na nipa kon untu an cannot or tata. It's not by my strength. It's not that because of metimate mark to you man say me with my vampire debi. Bible can be say empire ko enimbo. On konko na bu aye no yimu. Sometimes we say oh can't see but no one da or not that baby. Me say me can say my vampire fe me refi mu na mu dey make fe me can bibi and na baby sir. About what I say. It's all about denying ourselves. It's all about moving forward. Oh, twina bibi krem. Oh, twina bibi krem. Oh, kone bibi krem. Sometimes you want to move forward. There's something that's pulling you back. But I'm sure I say yes. Soon I maybe or tears you. Man, Lumen yan kind of who said. Say, Job echo trouble bimu. Abraham year body. Now I say young couple in any manner. And you mean sometimes bibi me team a dear brother so nice young couple in any MIU. Rather Sam said, he will never forsake us. Was he worrying yada? They say bibi and air come to our brabo. Bibi didn't even to an old Christus Numa. Senka brabo. See how far Christus. There is one problem be a war brabo pa. Senka sapa umpan kate me fru swa and cashe suma cabet masum yankopon. Catch him some boy. And you say go do yankopon unim yepa, but someone say senka sadi we party. Then come me family then come free man and commit masum yankopon yepa. But yet enu o da so ewom e dey ntia onyankopon de so gidi ahwe or de so mesum gidi ahwe ente be asema maka ne se ya meti ase de se onyankopon te ase na ne tumi bru tumi nyina aso no na ne kese bru kese nyina aso ntino menim de fe na ho pechiri menim de mefre se me sa mechi o meni pa bibia akọ meni pa bibia amako Erade onka mo na wo boa me. It's not by my strength. It's not because I know how to talk na me kasa, but me dear me pese me ni Yesu Kristo ekun na ehye. There was a time na mo edwuma sa. They be see me to me say I say be see me to me say e dear penti na intimi anka intima woni Yesu Kristo ati. But you tell me you be see me to me say e dear penti na ke betumi amaka say me nsum Yesu Kristo na say nka me fa mo Yesu Kristo. Taught me and he said, Senka Yesu Kristo ntimi enjemea. Ana senka Yesu Kristo kana honya den a. Bia nka ntimi ni nechi. Ampa. Senka woni tumi a, ka ntimi di nechi. Me dey di nechi. Although I would like him or I would love him say, on pese ba ya bone. Because we are konkruntino, ne konkruntino. I like that because he doesn't want me to sin against a brother. He doesn't want me to sin against a sister. But ni na etu na se nka na ho nya dia me no ko bo na se ka ba chi mi nya ne aboyu but ni ho odin o ya powerful okay the book of Job was say God is wise in the heart erade nya safo e wa akoma mu eti ni nyansa ni nya obi o nya safo wa akoma mu de e de na be yan kanta no but what I say enti na odum nipa no asandum obo nipa no asandum nipa no obo nipa nyansa no me nipa nyansa wa akoma mu enti abra oba Kristo mu so wo hwe obi a o wi ase o kasa ana obi o kasa wi ase kasa no wo hwe ne kasa na wo sire wo mu it's not that you are laughing it's not that you are laughing at that person but bibi a Kristo de agura wo mu ntinu wo hu ni say say nipa we die o kana say all right but ni susun asem na ka ba no en free Kristo mu na eba sabe penite ye ba Kristo ma ye jai wa sunu nyina to e wa sunu nyina enkoda demu etutu anamo a ese se ogidi ni anama enma woni Kristo eyepe anamo ma woni Kristo yepo anamo am kasa woni Kristo be yepa anamo onam Kristo anamo wachi I say Kristo tu ni watiem Kristo tu ni watiem sanity oh Kristo yesi Bible kra kan say Bible kra yesi sa into what the Bible and to Bible but enye wi ase de sorry na bompai abro busuafo nyina sorry maybe a weekends bi omo no ma ye e fa say Saturday omo ye no maybe obejo e ma kasa ni je no wonkwa na da bi unye bi no you stay indoors you pray you ask God to give you strength to overcome the enemy because this is your last chance. This is your last chance. Me no me you tell me as far as you yentimi yenim senki enima yenima anka still nanka we still don't have chance say evangelist nim say I have 2-3 years to live
Yet I cannot go back to the world. It ain't ya. Me call if you ask one. Never got 2-3 years in Mrs. San Antimas, some lady. Ne I didn't think I mean family the Akanina, men found some young couple home on a quiet classroom, and move our home mobile. That's what I say. Me know me on the idea, they say, the month on air, you know, or more air, so on by Germany weekends, you know, on by a year in the general, many because we've denied ourselves. Ye die a payment of Christ. Say, ye need yes to Christ over Kumasi. Say, ye shall in the Bible. Abra, yes to Christ, Koto, Nation in our tax office one. Or catch and say, sorry, ne dimechi. Or catch and say, sorry, ne dimechi. One pursuing to cry, and was sorry, and I would do it. About your young kind, the book of Daniel, chapter 1, verse 8. Pastor Daniel chapter 1, verse 8. Pastor Ahobase Kwasu. Mr. says, oh, so try say over to so the Mamma Radian Coupon Israel. Daniel chapter 1, verse 8. Or say, Pastor Mekan, or say, na Daniel ball ni trim, say, or remfa or hiniane, ne insa onumunu nwu ni ho fi. Enti, osre epiafo hinino. Na wangu ni ho fi emi ba. Deny yourself. Abra Daniel omu free mo krom konkwaso mu no okoye no baby okoye no baby a Nebukadnezar krom ho no okoye no na omu di nuane pa omu nuane bi ahemfo no edi a emo nyini omu adwemu bi ani ade. But the name said Daniel Cohen said no. But I'm not bay a foreign land. We are not bay cramping and no one call and call you about. Only a mamma for. By ye the encaye Yanko Pon mine. But in Quasumini Yaba. How soon you are near you near Kama, Almudi. But who said Debbie? Mean this end and from woman who fee. As I am for me and your mudio. But who said no, Debbie? Some cassie me this end anyway, dear. Made din ya need your good hoofing and to mean this head you or deny yourself. Or deny yourself. Daniel denied himself when this enemy of family hoofing. Now wouldn't him dear warfare. Not Daniel in the oven to when Miss Head and need and come no me one kebako now will be a maid, maybe I'm a tea. Bed I'm a tea, and I mean yes, anyway, Binny. The Radina now knows my be Kruma here. Minister anyway. I feel like I'm living on Kia Babidi. But then who said Debbie? Then who said Debbie? Sir, I need me dear big moving into one figure and Aunt Canama. Sabapen no me in tear. Sometimes you can see did. Sometimes we eat and we eat over. Or which me did more than 3 times a day. Or which we did 3 times a day. Sometimes can do the 2. Sometimes can be anka 1. We did 3 times a day. And the answer audience no near you. My kind of said, and you done kitu, o dear to say, o dear ankasa. I better come with mouse on the iPad. But we did this at the iPad crowd soon. I didn't go for who you mobile. If I told me the book of Hebrews chapter 11, verse 25, Pacho, I didn't come and say, why, Pacho? Hebrews chapter 11, verse 25, Pacho. I say, na oyi say, only Yankopon man behun amani, mum, chenise, obete, bonimu de na tie, Pacho Pina, they go on a something, me said anyway. Me kind, Abraham Moses, Radinam na adom so. Na young kunu na otun be ye Israel ni no because na esenka Abraham ka okotena eye Pharaoh ehon no Pharaoh baba ne tie no na nko betima deny say oye Egypt ni na nka ode Pharaoh baba no deny because na Moses Bible say na Moses na ne ho ofe nti ofa ne say ode ne be ye ba ofa ne say ode ne be ye ba nti no but most penisa nemu o pa no ho say no David say me pa
mema nkofo da yempa de bi mema me krom fo ndem ayeba enti ne maame ankasa na de ne yeba na ba me tese ne maame ankasa mpo ne sa ko gyina ho ma ema ohu na wo de sa de ma ne maame ne de etete sana me no me ni etie sometimes anka you say enka be fa Kristo no ese enka ne agidifo na etu anamo but eni wiasefo de di agro nti ebe sa ne kasa be ye kasa abe wiase kasa enuma bi ese enka tutu anamo Kristo mu no na enka enuma bi abe ye Kristo no na mo ye ni wiasefo ane nam eni wiasefo ne tutu anamo eba sa na ye mpa ye ho achi me kasa ni wiasefo nkasa wo onu obi nkasa but kakra me kan say let us make sure say ye no mo kasa ne enuma bi no ebe ye short nemo obi bi ha wona ne kasa na impo se o kan wiase kasa be kasa menu aba na menu aba ma ka wo kan se anka beboa e ba sa o hu ba bi a wona ba se ampa ye ho achi ne esa ne wiase fo betutu ana mo se wiase fo de a e ba sa na ye hu kisusuma na sa ho pachi na se pa ye ho achi no na ye hu ni ye me ba cho yen san kan bibi from Daniel chapter 10 verse 3 no if say me san kan Daniel ho no bi na ye hu Daniel 10 verse 3 ye hu de Daniel san so ye if I show me kan Daniel 10 verse 3 no o say mani aduane a eye de na nam ne nsa ankama no nso mansra kura kusi se adapen miensa no wie duru amen aha ye abra ohin no eson dae no ohin eson dae nti ohin no son dae na ye se Daniel etimi dae no etimi ete ase se me kan free so say Persia hene Koros afi a etoso miensa mu no woyi asem bi adi kire Daniel a woto ne din Belsasa na asem no ye nokure na okon no so na ote asem no ase na onya adehunu no mu enhunumu pacho ote ase because asem na dan net ye no ene dan na wo ye we say ntino wo hu de oyam nti wo de ne yam ede eto eho that's ampokophobia de omadina themselves sometimes so jini deny ni sefa o sunda ye bia na hu say de bi bana baboma o de ya konchene enti na ye no bitimi so ye akonchene 30 days 40 days me ka me so for so I think say o so o ye say o kan bi say ba me refidie but what I say utimi ya konchene some days bi admi say we release some stress when I miss so ni say o hu me mobo na dey go on ma on boa me because ehia sa dey bi na wo wi atimi says we say what you say why you okay enche ya crowd na so 3 days dey me am yem timi say yes and ma say saw ma brabo sa penalty the sometimes no say didi a eja bibi ato ho apo uja bibi ato ho unidi uja bibi ato ho wo fa duane nya hwe just leave everything na ma wo ye ma continue ma wo yem no tantan so wo yem ni bobbo wo yem bobbo kwa ma yem ni bobbo abra wo yem bobbo no not yet there's something because you will get something from it. We shouldn't think about what will come but what we are going to gain because we living a good life with fasting and the can't call a brain yoke so soon because yes soon maybe or person be pie ho achi na we dey oboboa ne ma paso radi yankopon on hira wo bebre e pato ye nto aso enti bia na ye de ba wie yanka be 2 verse and fanka ho na infamily but yanka Matthew chapter 9 verse 9 Matthew chapter 9 verse 9 pacho asidanka ososro hine osi yes osi Matthew chapter 9 verse 9 osi na Yesu free ho retwam no ohunu onipa bi a ote atogie a wo frɛ no Matthew na ɔka kyerɛ no sɛ di machi na osori di nachi amen pa our Lord Jesus Christ ekoto say Matthew to mo amuni say that time na tax collectors ngophobia omo wesika pa ana nkofo nso etaka so many pa bone for because no mo bu nkofo I think say enka ine ya ke because na tax collectors no omo tin twobo sa na nkanfo no be ka no twobo twobo ni e mfa ne say as the mate for no omo tae ni bi no aya na so omo gigi we no ma yisika ni bi afa akire no sa we should not task collectors no mata agye man bro so no mata bu nkofo nti
na tax collectors no mu sika pa na sika wo nti na ngofo pese on so o mo yenti hwe obi a ote o tax collector on to a wo gin sika pa bi no afi wo duru ba bi no our Lord Jesus Christ ejin o kan say so di machi no o sori no di nachi o mo ho pachi sisi amuno ka say Matthew or na the book of Matthew a adinam na adom so no me ni kan another thing a we saint our paradise I will be our own joy but what I say asidanka so hin our paradise indika we senka one pound ho achi o o giant sika bibia that moment no or to one so on sorry no sorry one kind word and senka our Lord Jesus Christ e kind no and aka one sorry and one din achi no nka nka ebi anka wo nya adom anka strongly believe senka wontumi nya adom but se pa ho achi a me no die anka me say our Lord Jesus Christ I be general physical anka say sister we and I say sister we but say Regina sister nibu but say but one you anka say sorry di machi into fi say bia our Lord Jesus Christ am free there be what no safre once I would tell you yankopon asem nko ade it means say wa mo hu ni nukura kwan say tutu na mo esese ogidi ni na di na chi na pa wo hu achi na nam sai so wo free atasefo asase so a ono so ajew edo aka na kingdom aninti ana wade wo ba de dum nti Matthew de na say what you say yakase be senior obi a wo de enya sa cause this time our Lord Jesus Christ into my physical e maka say bana be di machi na me no ko evangelism there bi nti yam pa eho achi ye pa eho achi evangelism ye nya bi yam fi sika so de amu awurade adwuma yam fa bibia na yeso na pa yam ya thinking no enya more about our Lord Jesus Christ than anything na yes anso ne ye bokonkron abo ye ni enuanum ntam ni afoforo ntam nyina ye nya pe ne ga me kan say bia bibi enya nkoyi wa brabo ma ye nya nkopon ni ma de nyina no Yesu Kristo ni ma de nyina no oye wa na ade wo nibro nti nya ni say ye ba gina di e de hu ya beto ne so na me say nibro pem no o ma ye ne mu enwu ase Diabio ebia no bi na kan things and maybe not going well in our lives but I do ma de nyina no o be se san yo ma our lives will never be the same. Our own is to deny ourselves and move on. Sometimes we can deny ourselves, but we may not get it 100%. Let us not forget that Simon Peter who denied himself. Now would the Yankopon chipa. Tio, would the Yankopon chipa, and so now we are okay. Now we are snobby at the Edasu Ewonimu. But I didn't know, would my dear in iron, or do my dear now. The dream maybe. This Simon Peter was it, wo, Australia, Missy Master a dime. Na sama adopone de entimi entwi mfaso sa pepe enete rade asidan counting but we yankan the book of Matthew chapter 5 verse 29 pacho Matthew chapter 5 verse 29 I say na se wani nifa to sintudua a but me kind of say na se wani nifa two sintudua two na two free ho I say but me kind of say na se wani nifa two sintudua a two na two free wo ho twene na eyema wo se wo ho akwa mu biako besei na wamfa wo nipa nyina anko amanuhun kuru amen this say ye bi ye ni ba component sintudua yentum free ho dan say ye be mani we no aba be affect wani we no e be hu na dia de akwa manuhu ekuru rode nyankopon asemi na verse me hwese menya Mark chapter 9 verse 43 na asoso na e bia because pe Bible verse bi de e de awie about okay look me can look 18:28 18. Pacho meka Luke chapter 18 verse 28 na ye de awie rade yankopon won hira me pacho na Petro say hwe ye ja ade nyina ho abedi wachi on asema Peter beside you o say rade ye ja ade nyina ho abedi wachi all things has been left behind and Lord now we are following you say Peter beside
because wɔhwɛ a wɔgya biribi biara hɔ no mu wɔgya biribi hɔ abɛdi n'akyi but wɔhwɛ a wɔne no kwaa na yɛkɔ nso wɔnya biribi biara but yɛhwɛ asɛm a yɛnya nkopɔn na sɛ our Lord Jesus Christ ɛde ansa no ɔse na ɔse wɔn sɛ nokorɛ mese mo sɛ obi ni hɔ a wagya efie anaa yere anaa anuanom anaa awofoɔ anaa mma hɔ Nyankopɔn ahenni nti na ɔrenya no mmɔho pii ɛberɛ yi mu ne wiase a ɛreba no mu daa nkwa amen wɔsi ɛberɛ yi mu ne wiase ɛreba no mu daa nkwa nti ɛberɛ yi mu wɔn kwan wobɛnya ɔma wo mu wɔ wo bɔne mu saa na mente aseɛ yɛ me sɛ menu mmea ne ɛbɛgya ɛma hɔ ɛyere bibibia hɔ ne ɛbɛdi ɔde Nyankopɔn asɛm akyi ne ɛbɛdi honhom no kware kwan so anyɛ sɛ yɛtena bɔne mu ne ɛde tu anamɔ ɛsɛ a Nyankopɔn ebia mfaso bɛba but Nyankopɔn yɛsom na ɔde bɔne kyɛ ntino the more that we are making movement to know him and know him well no ebi tutu anamɔ na nam na adno hom obro ntino wɔ sɛ ewiase mu ɛne wiase a ɛreba no mu da nkwa ɔbɛmi adi yɛm nkwa na ayɛ amen na so gye ekra efi atasfo asase so a ɔma ekra na nkɔ da osim na mo bɛsa so me nya da nkwa awiase foforo a ɛba no nhyira ɛne wo sɛ ɔba betie Awurade Nyankopɔn asɛm ɔsoso hene wakɔ ameda wase na misira de ma nua bia de mɛsɛ meka ne sɛ hwehwɛ Yesu ɔno ɛne adeɛ nyinaa ade ma wo kra bawo me ate sɛ de ɔhwehwɛ Yesu Kristo no ɔno deɛ ne kra dowo na nemo de ɔpo Yesu Kristo no ne kra ɔsɛ ɔhwehwɛ Yesu Kristo no ne kra ɛdɔnkwa na deɛ ɔpo Yesu Kristo no ne kra ɛdowo ɛbɛsɛ ɔte ase sɛ nante Yesu kasa Yesu dware Yesu didi Yesu tenase Yesu fa Yesu Kristo yɛ wade nyina wa nso betuma yɛ ho Yesu cause you can Yohane woman etinsia ni mu ma se aduonum ni nsia na e kan bi se o se de odi me honam no na ɔno mi mogya no metena ni mu no nso betena mu de se ye tena Kristo mu na se Kristo so betena ye mu dia ye ne Kristo abɛyɛ honam baako e ba sa ya ye Kristo enhyira ne wo Awurade Nyankopɔn enhyira wo ade nyina mu hwehwɛ Kristo fa ye wade nyina se Yesu ni ma abon enkoyi sɛ yɛ Yesu a ɛnyɛ bibia mato yɛ mompae ɔsoso hina wotimi ade nyina yɛ nyame nsambo akɔ nyame ɔkɔ me da wase sɛ me a minim kasa wafa mu di akasa me a minim de mbɛka na wafa mu kasa kyerɛ ɔma ɛna nyam hyɛ nka wodi Awurade ɔma yɛsrɛ hu yɛmɔbɔ Awurade fɛ bɔ ne nyina kyɛn frɛ ma to nyina kyɛn Kristo ehu yɛmɔbɔ na bɔ na ma yɛntimi sumo Awurade sɛ yɛni wa yɛni bibia o Kristo woni ani da so woni yɛ ade nyina Ɔde wasɛm sɛ wasɛm a akɔ Peter ɛka sɛ Awurade yɛgya bibia ho na ɔsɛ ne sɛ obie no a wagya ba ɛna agya abedi wachi because for ahenni nti na nim begu ase na mo Awurade nya sɛ etimi tena so konkron aba bo ma Awurade ɔbɛdum na ama anim ngu ase ahotoso ɛde ma me wako a meka ho asɛm mese ahotoso nsema me na bi a wotie Awurade ɛsɛ ohim ɔbana ka na boae me ahoɔden Awurade otu yide mu wo Awurade yɛnyam yɛnkɔ na nyina sɛ Kristo sie ni wa yɛne bibia na me nyam hyɛ nka wo so hene biwura Yesu aseda nka wo Yankopɔn totro bo nso wa wotumi brutumi nyina so Awurade na wo kɛse ya boro kɛse nyina so ɛne me nyam hyɛ nka wo akɔ ameda wase yiwa ye kasa wo yɛ kronkron na yɛ kronkron na wo yɛ kronkron na wo yɛ kronkron na yɛ kronkron na yɛ kronkron in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth ayi na sen kan do so hene me bom mu ase se me nyam hyɛ nka wo ɛwɔ Yesu Kristo di mu adom ne nti amen ɔsoso hene wo nhyira ɔnka ho ɔmmoa wɔn wo ade nyina mu hwehwɛ Yesu Kristo na fa Yesu Kristo yɛ wade nyina sɛ Yesu Kristo ni minu me na babom a yɛnsɛ na yɛmfata ɔno pɛ na ɔma dankwa ɔno pɛ na ɔma yɛdie ɔno pɛ na ɔma de ni hɔ ɛba hɔ ɔno pɛ ana oyi ni pɛ firi mpotwire mu oyi ni pɛ firi ɔhaw ama ne hunu mu ɔde besi mapɔn ma bia pato hwehwɛ Yesu Kristo wa afɔma okra Essa nação metia com minha seguir
show bamba. You best have on the beer, but you never will shine. The show all the more. Because I want something, imagine when you work as a show. When you ah, mommy to me so weird. Oh, my, yeah, the best of my son, but she are going to see the moon in the show bamba. The best of on the beer, but you never will shine. The show all the more. The best of my son, Dimmy Bettina, when you work as a show. Mommy to me so weird. Oh, my, yeah, the Name sompa, abini wamu, eno nampa so aswa. Name sompa, abini wamu, eno nampa so aswa. Obia ni wasumuia, wamane ni mwabu wase ah. Eti nami sawane se, shami mo. Name sompa, abini wamu, eno nampa so aswa. Name sompa, abini wamu. Radi Yankopon won shall be brave on count or more one wow or more by baby will be on cow, especially try say oversum Jesus Christ to Adama cry because of da and quaginty, because of da a jar about at as fast as you so. Radi Jina Sassy or by Jinima, no me and the way Radi bad here. It ain't see to 2 animal, near Bray Wansi, it need Yama Christus so on we mobile now kind. See Christus kind who are million and say I'm fatter. But your Yankopon can't be brave. But I saw Madame for try so bad as a friend, and I said you can share and give chance to a brother or a sister to also listen or watch so that we can deny ourselves, so that when our Lord Jesus Christ returns, we can be a safe people. God bless you. Seek Jesus. He is perfect for your soul. Bye bye.